Bonjour mon ami. Bienvenue dans votre histoire pour dormir. C'est un grand privilège pour moi d'être la voix que vous écoutez pour vous endormir ce soir. L'une des personnes abonnées à mon Patreon a récemment demandé une histoire sur son papa. Son papa s'appelait Howard. Elle me raconte comment elle s'est occupée de lui jusqu'à ses 93 ans et comment, et pour son départ, elle a adopté deux chats noms Rory et Boone. Son seul souhait est que Rory et Boone aient pu rencontrer son papa. Alors si sûr, dans cette histoire, nous allons rencontrer un homme dans la maison, recueillir un jour la visite de deux chats très amicaux. J'espère vraiment que cela vous plaira. Et si vous voulez aussi nous soutenir, le lien est sous cette vidéo. Bon, faisons la séance de relaxation maintenant. Elle va prendre quelques minutes avant l'histoire de ce soir. Je vais counter de 10 jusqu'à 1, pendant que je le fais. Elle est ici, vous aller de plus en plus 10, sans le soutien de l'autre vous. Eau du sol, eau de n'importe quelle surface où vous êtes along ce soir. Et sous tout cela, sans le soutien de la terre, notre maison. De la terre, nous recevons une aide constante. Et quand vous sentez ce soutien, essayez de lâcher prise encore un peu. Relâchez les tensions, laissez-vous aller un peu plus. 9. Accoudez votre corps. Serrez-vous encore? Sentez-vous de la tension? Peut-être $1. C'est peut-être vos pieds, vos jambes, vos cuisses ou votre ventre. Dans votre poitrine. Peut-être que vous êtes comme moi, et que vous gardez de la tension dans vos mains ou votre visage. Essayez de lâcher cette tension maintenant. Juste en y pensant, nous pouvons détendre tout cela .8. Vous êtes en sécurité. Laissez ma voix être une ancrée de sécurité ce soir, une aimée. Sachez que ma voix ne vous amènera que dans des endroits. Laissez ce sentiment de confiance vous aider à lâcher. Prise un pas plus maintenent 7. La journée est finie. Ce qui est, ce qui sera. Quels que soient vos pensées, voyez-les comme elles sont, juste des pensées. Ne les jugez pas en bien ou en mal. Sachez qu'elles ne sont pas vous. C'est juste normal quand on est humain. Quand elles arrivent, regardez-les, mais ne les suivez pas. Regardez-les partir comme des feuilles sur une rivière ou des nuages dans le ciel. 6. C'est votre moment. C'est votre temps à vous. Vous méritez de vous reposer. Nous le méritons tous. Alors, pendant que vous allez vers un repos profond ce soir, sachez que vous méritez ce repos autant que n'importe qui dit, single quotes et UTRE.5. La paix vit en vous. Elle est toujours là. C'est une âme infidèle, une présence constante. Elle attend juste d'être trouvée et ressentie. Cherchez où se trouver votre paix ce soir. 4. Ressentez peut-être un peu de gratitude maintenant. Merci pour les choses simples, pour ce moment de calme, pour l'arbre que vous avez ce soir, pour votre respiration. 3. Commencez à utiliser votre imagination. Commencez à voir un endroit confortable. Une petite maison toute de travers avec une vue monsieur gentle à l'intérieur, qui fait ses petites affaires. C'est un endroit loin de tout ce que vous connaissez. Soyez prêts à entendre une histoire douce et CALEUREUC.2. Vérifiez votre corps une dernière fois. Votre corps est travail dur pour vous aujourd'hui. C'est le moment de lui donner du repos. Lâchez-vous complètement maintenant. Pendant que je vous raconte l'histoire de ce soir, il était une fois en vieux monsieur nommé Howard. Howard vivait seul. Et même si n'était pas malheureux, il était arrivé à un moment de s'éveiller où un peu de compagnie ne serait pas une mauvaise chose.
Il vivait dans un petit chalet en pierre près d'un village que les gens oubliaient souvent. Le toit avait et repair tellement de fois qu'il ressemblait à une couverture faite de morceaux. Et le jardin vang était surtout fait de mousse et d'une carré de rhubarbe qui refusait de mourir. Howard n'était pas un grand jardinier, et il m'y parlait pas beaucoup. Mais il voulait bien les traîneurs du portail, et son était toujours prêt à 15h30 précises. Il n'était pas seul, pas vraiment. Il avait des livres, des puzzles, et l'habitude de parler à ce bouilloire. Les journées étaient devenues très calmes ces dernières années. Des oiseaux venaient encore sur le bord de ses fenêtres, et le facteur lui faisait toujours un signe de tête. Mais à part ça, le monde tournait sans trop s'occuper d'Edward. Cela ne le dérangeait pas trop, et jusqu'à un mardi d'avril, on trouva des petites traces. De toutes petites traces humides partout sur le sol de la cuisine. Comme si quelqu'un ou quelque chose était entré pour s'abriter de la pluie. Avait fait le tour du placard de confiture, puis était reparti par la porte arrière. Howard regardait les traces longtemps, puis prit une serpillière en relant contre les petites coquines de la fourrette. Le lendemain, il y en avait d'autres. Cette fois, elles menaient droit à son photo près du feu. La fauteuil. Son fauteuil. Howard regardait par-dessus ses lunettes at la, roule en une petite boule de poils gris et marron. Il y avait un chat. Il le regardait en clignant des yeux comme si l'attendait. Howard ne bougeait plus. Le chat, lui, bougeait. Il s'étira, bêla comme un lion miniature at ses rendorments. Howard se racla la gorge. Je suppose que tu vas voir du lait alors. Howard n'y met pas de horsi sur là. Il s'est dit que c'était à cause de la pluie, qui tombait plus fort et pour le super et tapait doucement aux vitres. Comme un enfant qui aurait perdu quelque chose. Le chat, qui n'avait pas encore de nom, n'avait pas beaucoup bougé de la journée. Il avait pris toute la place dans la photo avec une sorte de calme naturel. Il s'était installé de façon et si qu'Howard n'ait pas le courage de le déranger. Alors il le laissa tranquille. Il s'est fait une tasse de la botte about, pas parce qu'il n'y avait pas d'autres chaises. Il y en avait quelqu'un, mais aucun n'y semblait confortable si sur-là. Le fut fit un petit super chaud quand il ajuda Yumi Butch. Et quand il se retourna, le chat le regardait. Il n'y fixait pas. Il observait juste, comme s'il avait toujours su qu'Howard finirait par accepter. Le lendemain matin, Howard se réveilla plus tic que d'habitude. Il n'y savait pas pourquoi. Quelque chose l'avait touché doucement juste avant qu'il se réveille. La maison était calme, la pluie tombait toujours, mais il y avait un bruit autour du venant de la cuisine. Il y allait en chaussons et robe de chambre, pensant voir le chat si était encore là. Il était là. Mais maintenant, il était dû. L'un était gris marron et pose tranquillement sur la photo. L'autre, orange et brûlant avec le poitrel blanc et des pattes, comme trempées dans la crème, était assis sur le comptoir de la cuisine. Il luchait calmement le dessus du barrière comme si c'était à lui. Howard cligna des yeux. Il se frotta les yeux, puis soupira longuement. Il dit tout haut, eh bien, je ne me rappelle pas en avoir commandé. Howard ne les chassa pas. And I le gris roule comme un petit pain dans le salon. And I le range étalé sur la table de la cuisine, comme si était le patron de la maison. Il savait quand même le barrière et remit le couvercle en relant doucement. Ios le regardait tous les deux. Pas de façon impoli, pas comme les humains qui attendent quelque chose. Ios le regardait juste comme si était un oiseau au une bouilloire,
Quelque chose de zé intéressant pour faire attention, mais pas assez pour se lever. Howard trouvé cas un peu bizarre, mais aussi, même si ne le disait pas, un peu agréable. Il nomme la grise Rory c'est épers midi law. Il n'y l'avait pas fait exprès. Le nom était juste sorti tout seul, quand il pliait une vieille couverture. Tens Rory te peut prendre cas. Rory accepte le cadeau sans rien dire et terre une pat pour dire merci. Pour le range, si fut plus long. C'était infirmer si chat, toujours en mouvement. C'est ni chasse pas les miettes sous la cuisinière ou la poussière dans la lumière. Il sautait partout comme un petit acrobate. Howard le regardait pendant 2 jours avant de dire, tu es un vrai petit boon. Toi, at le nom est reste, boon. Les deux chats s'installèrent comme s'ils avaient toujours vécu là. Rory aimait le chaleur des jams d'Howard at les bras du photo. Boone préférait les endroits hauts, les édagers, le portmanteau, la hotte du placard. Ils n'y m'ayolent presque jamais. Ils en avaient pas besoin. Ils étaient juste là tout le temps. Howard ne le disait pas, mais la maison semblait différente. Plus comme d'un qui et moins vide de l'autre. Howard recommença a parler davantage. Il n'avait pas remarqué qu'il s'était arrêté avec les honnêtes. Les mats étaient partis de ces journées. Comme les chaussettes qui disparaissent au lavage uni par uni, jusqu'à ce qu'il n'y reste que du silence. Mais maintenant, avec Rory qui dormait contre son bras et Boone qui le regardait du haut du meuble, Howard se remit à parler tout seul. Pas de grandes choses. Surtout de la météo, de la bouilloire ou du courrier. Rory regarde cette pluie, désolé en ouvrant un peu le rideau. Boone, tu penses qu'il n'a plus de confiture? C'est quoi Boone répondait inclinant de you, comme pour dire, tu me demandes qu'à alors que j'ai fait la sieste. Bientôt, les journées iront un nouveau rythme. Un rythme calme de chat. Le petit déjeuner était plus petit, Boone insistait. Il faisait qu'en touchant le nez d'Howard avec une patte polie. Rory préférait dormir plus tard. Roule sous le radiateur jusqu'à 9h30. Howard faisait 3 balles de boulie chaque matin. En nature pour lui et tout, avec un peu de crème sur le dessus. Il laisse passer discrètement près de la cuisinière pour que personne ne les voie. Pas que beaucoup de gens venaient. La photo était partagée maintenant, et Howard aimait que plus qu'il ne l'aurait cru. Il semblait moins froid le soir, même quand le vent soufflait fort dans la cheminée. Et le petit chalet, avec ses murs de travers et ses portes difficiles, semblait plus équilibré. Quelque chose avait changé. Rien de spectaculaire. Mais Howard se surprit de tenir une fois en faisant le vaisseau, et on n'y s'arrêta pas. L'automne arriva doucement, comme un voisin poli. Un matin, Howard vit que la lumière était plus jaune, le sol plus froid, et Rory était encore plus serré dans la couverture près du feu. Boone avait décidé de dormir dans le panier à linge, ce qu'il trouvait génial, comme si chaque chaussette était un mystère. Howard, lui, avait trouvé un livre. Il était coincé derrière une vieille botte et biscuits tout en bas d'un étagère. Le genre d'endroit où les choses vont quand on les oublie. La couverture était douce et cause de l'âge. Le titre était écrit en lettres d'or uses. Réflexion sur la compagnie silencieuse des bonnes créatures. Il n'y avait pas de nom d'auteur. Just ce titre est un petit dessin d'un chat qui dort et d'un homme qui boit du vin. Il s'est fait une tasse, s'installe dans son photo, qui était maintenant presque celui de Rory, et ouvrit la première page. En my lisette, il voyait des compagnies qui ne demandent rien.
Els ni font pas de brut et ni posent pas de questions. Els ni demandent pas d'histoires, mais écouteront la vida si vous la racontez. Els sont just là. Edent els rendent le monde plus doux. Howard lut sees leans du foice. Il regarde Rory qui ronfle contre son bras. Pousse Boone qui regarde une poussière comme si c'était la chose la plus importante du monde. Il tourne la page. Il voyait des amitiés faites de paroles et des amitiés faites de silence. Ces dernières sont plus rares et peut-être plus précieuses. Car elles descendent sans parler, te suffisent comme te ease. Howard ne se presse pas pour lire le livre. Il lit une page, parfois deux, vers le soir, quand le feu brûlait bien et que la pluie tombait dehors. Les chats n'y parlent pas, mais ils restent près de lui. Un soir de pluie, Howard arriva à la dernière page. Il n'y avait pas de grande conclusion, juste un petit paragraphe au milieu, comme si l'auteur voulait que les mots s'attendent tranquillement. À la fin, la compagnie qui nous change le plus est souvent celle qu'on n'attendait pas. Pas la plus brillante ou la plus impressionnante, mais la plus fidèle. Ce qui arrivent s'installent et nous surprennent sans le vouloir comment se sentir à nouveau chez soi. Howard regarda la page longtemps. Il n'y la tourna pas. Il n'y avait plus rien. Le dos du livre avait une trace de tasse de la et sentait un parlement. Rory bougea sur ses genoux. Boone, depuis le bord de la fenêtre, fit un petit bruit de gorge et Howard se souvint. Pas d'un grand moment. Just d'une eat a voyageurs longtemps. Il était plus jeune alors. Il vivait encore chez ses parents. C'était une maison chaleureuse avec un jardin un peu sauvage. Cet là, il avait beaucoup lu, surtout des romans, en passant des airs dans une chaise sous la palmière. Deux chats du voisin venaient lui rendre visite. Ils s'appelaient Mabel et Whiskers. Ils n'appartenaient à personne. Ils arrivaient, s'asseyaient près de lui et repartaient quand ils voulaient. Mabel se cachait sur ses pattes. Whiskers essayait toujours de grimper sur son livre. Et d'une certaine façon, si là, avec les examens finis et le monde dans lui, Howard s'était senti plus calme que jamais auparavant. Jusqu'à maintenant, il n'avait pas pensé ces chats depuis des années. Il ne savait pas si qu'il était devinus. Mais ces sentiments de paix, le fait de n'avoir rien éprouvé et nulle part au courir, était revenu petit à petit depuis que Rory et Boone étaient arrivés. Il posa doucement le vieux livre sur la petite table. Boone, comme se sentait le calme, sauta doucement et vint vers lui. Il s'assit sur le bras du fauteuil et posa sa tête contre l'épaule d'Howard. Et Howard dit, vous n'êtes pas juste des chats, n'est-ce pas? Il n'y pensait pas de la magie. Juste à quelque chose de vrai. Le hiver arriva sans faire d'histoires, juste avec un grand silence le matin. Howard commença et alluma le feu plus tôt, la bouilloire travaillait plus aussi. Et les chats, eh bien, ils s'adaptèrent comme s'ils connaissaient déjà tout cas. Rory dormait derrière la cuisinière, tellement serré qu'il ressemblait à un petit pain. Boone commença à inventer des jeux avec des morceaux de papier journal. Il les chassait sous l'escalier avec le sérieux d'un grand détective. La maison n'y semblait jamais froide, jamais, même quand les toits grandillaient ou que le vent soufflait fort. Il voyait quelque chose dans la façon dont les chats les suivaient d'un pied à l'autre. Ou comment ils s'arrangeaient pour que l'un d'eux le touchait toujours quand ils s'asseyaient. Cela donnait l'impression que toute la maison était protégée. Un matin de décembre, Howard se réveilla avec de la neige. Pas beaucoup, juste assez pour rendre le jardin tout blanc et tout adoucir.
Il restait devant ma porte arrière en chausons avec son pendant que Rory regardait les flocons. Boone essayait de laisser attraper en l'air avec ses pattes, mais il n'y arrivait pas vraiment. Howard rit doucement. Pas d'eau, juste avec eau. Il avait oublié le son de son propre rire. Ces soirs-là, après un bon dîner à une soirée calme, il posait 2 soucoupes de crème près du feu. Se servait un petit verre at s'assed avec sa vieille couverture sur la poitrine. Le feu crépitait. La neige tombait et on n'y dit pas un mot parce qu'il n'en avait pas besoin. La maison était tranquille. Dehors, la neige était devenue épaisse, rendant le village tout silencieux sous un manteau blanc. Le monde semblait céder couch pour l'ennui, et Howard était bien d'accord. Le feu était basse maintenant, il brûlait doucement. Rory dormait profondément sur le coussin aux pieds d'Howard. Boone s'était glissé entre le bras du fauteuil et le kit d'Howard, et ses queues orange bougeant une fois avant de s'arrêter. Howard finit assez boisson. Il posa le verre et regarda la pièce. Pas pour vérifier quelque chose, juste pour la voir. Les étagères, les rideaux usés, les chaussettes sur le radiateur. Les chats. Ces chats. Il y avait eu un temps, pas si longtemps, où il pensait qu'il n'aurait plus de compagnie, que le plus gros de ses essais avait été passé et que le reste serait calme et sans histoire. Et maintenant, sans l'avoir prévu ni demande, il avait de la compagnie et nouveau. Pas brillante, pas compliqué, juste une compagnie fidèle et honnête. Et de la change tout, il se leva lentement pour ne pas réveiller Boone, et alla vers la chambre avec le petit bruit habituel du plancher. Les chats le suivirent comme toujours. Il mit son pyjama, plia les couvertures et se mettit au lit avec un grand soupir de merci. Boone sauta le premier, se roulant derrière les genoux d'Howard. Rory prit son temps, choisissant l'oreiller et quitte lui, comme s'il avait toujours été là. Howard resta along dans le noir un moment et écouta. Pas pour un brut spécial, juste pour écouter le silence. Le genre de silence que l'on remarque seulement quand on n'est plus seul. Il tendait une aime et le posa doucement sur le dos de Rory. Bonne nuit, les garçons, chuchotait-il. Et alors il ferma les yeux, et la maison entourée de neige, de chaleur et d'un amour tout calme s'endormait doucement.